Ang pag-aaral ay naging isa sa napakalaking bahagi na ng ating buhay. Sa panahon natin ngayon, lahat tayo ay may pagkakataong mag-aral at may kasilamuha sa ibang kamag-aral. Pero minsan nga, inaaksaya natin ang pagkakataong ito. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay patungo sa yaman ng edukasyon at pag-aaral. Ako, si CJ Gabrinao at ito ang Lakbayang Assumptionista. Basketball, girls sa Assumption ng ang Holy Cross. Pagulong butag, akasya, kay sa exposure. Pari siya, activity niya sama-sama. So, tara, sakal ka sa bus. All our actions by your holy inspiration, I carry them in all by your gracious assistance, so that I can work and act upon you, always speaking with you, And truly be happily ended through Christ our Lord. Amen. Our Lady of the Way, pray for us. Pray for us. So, niate karon sa Acacia Elementary School. So, direkta mag-exposure. So, hope you enjoy. Tara. Ano ba? Tuloy ka. Jason. Saan grade? Kasi ito mo. Ikaw. Pangalan mo. Ano ba? Ano mo? Evening shadows and stars. There's no one there to dry your tears. I could hold you for a moment to make you feel my love. No, you haven't made your mind. Karon mga dito sa grade 1 daw na section. Only from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black, I go crawling down the avenue. Daliada ninyo! Double time, girls! Shhh! Dalia! Ang lahat ng bata. Uy, ginatama ka na. Uy! Okay. Kasi mahugan. Listen first. Listen. Listen. So we have two sections coming from grade 1. So we have to divide the group into two. But listen, as you notice, the classroom is congested. Therefore, not all of you can get inside. Okay? So we will select only
maximum of 3 students. The rest will facilitate outside. Copy? Yes, ma'am. Okay, so we will choose 3. So we prepared intermission numbers, right? Yes, ma'am. Okay, so I would like to know how many of you are prepared for this activity. Ekak, how many activities did you prepare? We are divided into 2 presentations. What about the dance troupe? 1 lang. 1 intermission. SSG, 1. Okay. So, the rest will prepare the food outside. We have our games. We have our prizes as well. So we will divide our prizes. So one group will take in charge for one section. The other will group or facilitate the other sections. Okay. So I would like to select 2 coming from 4th year students and 1 coming from 3rd year students to facilitate each of this section. Okay? So, kani siya, muli siyang ipanghatag nato sa mga grade 1 pupils diri sa Acacia Elementary School. So, naatay mga books, notebooks, naatay mga pagkaon, naatay pencils, o mga gamit pang eskwela. So, unta makatabang ni para sila ha, o para sila pag-eskwela. Very good! Palakpak! Okay. Sige, so we have kuya and mga ate. So sila ha, sasali tayo sa lahat ng ating mga laro. Okay? Hi guys! Good afternoon! Sige, pero magdula. Gusto mo magdula, di ba? Ma'am, pwede na wait. Unsan yung bula ka ng relay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 1. Yeah! Tindog tanan! Kisay gusto magsayaw! Kisay gusto kayo masayaw! Sige! Sige, taka sa atin si ate kuya, kay manayo na sila! Palakpak! Sayaw! Sayaw! Iniwalay namin sa'yo kasi freak siya! Wow! Wala kay bugasan! Nahiya ako! Dati kasi, nanay niyo uminom ng Agua Bendita. Kaya naging blue siya! You freak! Ay, brown! Group yourselves into 10! 10! Napulo! 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 Riser, mga lobat, riser. Yan na. Wala na. Hi, pag-hi mo. Hi. 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 Oh, tara, hi. Hi, hi, Matt. Ikaw si Matt, di ba? Hi. Pag-hi mo. Hi. Kamusta niyong kaon?
Hi, 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 hi. Pagay mo. Good afternoon, ma'am. Ako dahil si Christian Jule. I'm governor from Assumption College of Davao. So, mag-ask me few questions about sa exposure.